Good evening, students. I hope all of you are fine. I'm just going to start my session. Okay, before that, let's give some few minutes of time so that everybody can join. Actually, so today, as I told you already, we are going to discuss about list object in Python. So, why we are going to learn this particular subject called Python? Python ஏன் லேர்ன் பண்ணுறோங்கிறத எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஏன்னா இப்போ மோஸ்ட் டிமாண்டட் லாங்குவேஜ் இன் 2021 ஐ குட் சே திஸ் பைத்தான். ஓகே, ஸோ திஸ் பைத்தான் வந்து ரொம்ப டிமாண்டாக இருக்கிறதுனால அது வந்து நிறைய இண்டஸ்ட்ரியில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் திஸ் பர்டிகுலர் லாங்குவேஜ். இப்போ நீங்கள் படிக்கிறது வந்து பேசிக் லெவல் ஆஃப் பைத்தான். ஓகே, ஆஸ் எ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஸ் எ பிகினர் லெவல் பைத்தான் தான் படிக்கிறீங்க. ஸோ பிகினர் லெவல் பைத்தான் படித்தா தான் தென் யூ கேன் கோ டு த நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் பைத்தான் வேர் யூ கேன் யூஸ் திஸ் பைத்தான் இன் எய்தர் என்ன சொல்கிறது, ஒரு வெப் டெவலப்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும், இல்லை ஒரு டேட்டா அனாலிசிஸாக இருக்கட்டும், ஓகேவா, மிஷின் லேர்னிங்காக இருக்கட்டும், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், டேட்டா சயின்ஸ், இந்த மாதிரி வேரியஸ் ஏரியாஸில் நம்ம என்ன பண்ணலாம், இந்த பைத்தானை யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அந்த பைத்தானை யூஸ் பண்ணும்போது யூ நீட் டு நோ த லாங்குவேஜ் பேசிக்ஸ். ஸோ அந்த பேசிக்ஸ் தான் இப்போ கற்றுக்குறோம். ஒன்ஸ் ஆஃப்டர் வாட் சம் பீரியட் ஆஃப் டைம் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ, என்னோட லாங்குவேஜோட டுட்டோரியல் நான் சொன்ன மாதிரி பைத்தானோட பேசிக்ஸ் முடிச்சதுக்கப்புறம் வி ஆர் கோயிங் டு கான்சன்ட்ரேட் நெக்ஸ்ட் particular tutorial on Python for data science. So Python for data scienceங்கிறத நெக்ஸ்ட் டாப்பிக்காக நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகேங்களா, சரி, இன்னைக்கு நம்ம என்ன டாபிக் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம், இந்த பைத்தானில் லிஸ்ட்டுங்கிற ஒரு டாப்பிக்கை தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த லிஸ்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஆல்ரெடி நம்ம எங்கே லேர்ன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஃப்ரம் சி லாங்குவேஜ்லேருந்தே வந்திருக்கு. ஓகே, பட் அதுக்கு வந்து வேறு வேறு நேம்ஸில் நம்ம லேர்ன் பண்ணியிருக்கோம். பட் இன் ஜாவாவில் தான் நம்ம வந்து அப்ரோப்ரியேட்டாக லிஸ்ட்டுன்னு ஒரு டாபிக் வந்து நம்ம வந்து என்னது கலெக்ஷன்ஸில் வந்து படிப்போம். ஓகேங்களா, அதுக்கு முன்னாடிலாம் அந்த லிஸ்ட்டு வந்துன்னா வேறு ரூபத்தில் இருக்கும். இட் ஒன்ட் பி சிமிலர் லிஸ்ட்னு சொல்ல மாட்டோம், பட் வேற டாபிக்ல நம்ம படிச்சிருப்போம். ஓகேவா, ஸோ யூ மைட் ஹவ் ஹர்ட் அபவுட் அரேஸ்னு ஒரு டாபிக் படிச்சிருப்போம். பிஃபோர் தட் லெட் மீ ஜஸ்ட் ஓப்பன் த ஒயிட் போர்ட். And whether my voice is audible, voice clear irka, you can post in the chat box. Okay, am I audible? And now let me just share this whiteboard. There are a lot of whiteboards available. You can use Google Jamboard, or I'm going to use something like tutorials point oda idu eduthuka poren. Now the topic for today's discussion is going to be list in Python. So is it a new topic that you are going to learn as far as the students are concerned? Is it a new topic that is list அப்படினு பாத்தீங்கன்னா definitely not. Whether it is a new topic, definitely it is going to be no. Okay, so in C, C++, as like computer science students, you might have learned C, then C++, then Java. Okay, so in the C வந்து பாத்தீங்கன்னா you might have learned about arraysங்கிற ஒரு கான்செப்ட் படிச்சிருப்பீங்க. Okay, even like C and C++, both cases. And also you might have learned about the topic called structures and unions. So இந்த டாபிக்ல இருந்து தான் there is a thing called எது, இந்த அரே ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் யூனியன்ஸ்ல இருந்து தான் எது உருவாயிருக்கு, there is a thing called லிஸ்ட்ங்கிறது உருவாயிருக்கு. ஆக்சுவலி லிஸ்ட் இஸ் nothing but object that we use in Java also. ஓகே, ஸோ ஜாவாக்கு ஒரு காம்படிட்டர் அப்படி மாதிரி தான் இப்போ நம்ம எதை பார்த்துட்டு இருக்கோம், பைத்தானை பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ திஸ் லிஸ்ட் இஸ் ஆக்சுவலி யூஸ்ட் இன் ஜாவா இன் கலெக்ஷன்ஸ். ஓகே, கலெக்ஷன்ஸில் ஒன் அமங் தட் கிளாஸ் இஸ் தேர், லிஸ்ட் கிளாஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ சிமிலர்லி வி யூஸ் பைத்தான் இன் பைத்தான் ஆல்சோ நம்ம எதை யூஸ் பண்ணுறோம், லிஸ்ட்னு யூஸ் பண்ணுறோம். சரி, ஸோ பிஃபோர் கெட்டிங் இன்டு த லிஸ்ட் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி அரேனா என்ன, வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் அரே? வி ஆல் நோ தட் கலெக்ஷன் ஆஃப் சிமிலர் எலமெண்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. கலெக்ஷன் ஆஃப் சிமிலர் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் ஹோமோஜீனியஸ் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஒரு அரே அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே என்னவா இருக்கும், சேம் டைப் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் ஐ வாண்ட் டு கிரியேட் அன் அரே இன்டீஜர் அரே அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஸ்கொயர் பிராக்கெட் ரெப்ரசன்ட்ஸ் த அரே. ஸோ 1, 2, 3, 4. ஸோ இப்போ இது எல்லாம் 1, 2, 3, 4 ஆல் ஆர் ஆஃப் சேம் டைப். ஸோ இதுதான் ஒரு அரேன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அரே நத்திங் பட் கலெக்ஷன் ஆஃப் சிமிலர் எலமெண்ட்ஸ். ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு ஒன்று படிச்சிருப்போம், தட் இஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட்ஸ்னு படிச்சிருப்போம். கலெக்ஷன் ஆஃப்
different elements. Both the structure and the union are nothing but collection of different elements. Different elements. Like for example, for example வந்து 10 comma for example for example I'm taking my name Suhail, and then I'm writing my average mark 74.2, and then my blood group O, and then so like this I can have different collection of elements. That is called what? Structure. ஓகேவா. ஸோ இதை வந்து நம்ம ஜாவால பார்த்தீங்கன்னா வி யூஸ் வெக்டர் கிளாஸ்னு ஒன்று படிச்சிருப்போம். வெக்டர்ஸ் டைனமிக் அரேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அரே லிஸ்ட், வெக்டார் லிஸ்ட், இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஜாவால படிப்போம். ஓகே. ஸோ இந்த பைத்தான்ல வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம், இந்த லிஸ்ட்டுங்கிறத எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆர்பிட்டரி ஆப்ஜெக்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. என்ன சொல்லுவாங்க? கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆர்பிட்டரி ஆப்ஜெக்ட்ஸ். ஆர்பிட்டரி ஆப்ஜெக்ட்ஸ்னா டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். ஸோ லிஸ்ட் இன் பைத்தான் is defined as என்ன சொல்லலாம், collection of arbitrary objects. And another thing, listங்கிறது பைத்தான்ல don't think it as it is a data type, it is actually an object. ஓகேவா. ஸோ அது எந்த கேட்டகரியில வருதுன்னா அந்த லிஸ்ட்ங்கிறது it also comes under composite data type or else derived data type னு சொல்லலாம். Okay, so from the primary data type you create what? That composite or a secondary data type, that is called list here. இங்க வந்து லிஸ்ட்ங்கிறது ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டா நம்ம என்ன பண்ணலாம், கன்சிடர் பண்ணலாம் பைத்தான்ல. ஓகே. ஸோ அப்போ லிஸ்ட்ங்கிறது இட்ஸ் நத்திங் பட் an ஆப்ஜெக்ட் and also the composite data type. அதாவது இந்த இதுல வந்து ஒரு டேட்டா டைப் இருக்காது லிஸ்ட்ங்கிறதுல. you can have n number of like what objects to what which composes ஒரு நிறைய different types of elements வந்து என்ன பண்ணலாம். இப்போ பைத்தான்ல ஒரு லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணா I can give a list name. For example, I'm giving the list name as new list is equal to square bracketல I can write like this 1, 2, 3, 4, 5. So இப்போ இந்த லிஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் பிராக்கெட் குள்ள என்க்ளோஸ் பண்ணிருப்போம். it consists of 5 elements. all are same type. even you can give different types. for example, fruits அப்படின்னு கொடுத்து I can write it like I can create a list like apple, orange, okay, banana. I can create like this. So this is a list which consists of strings, and I can create a list like this. Student or student எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா he'll have his register number. So for example, I'm taking a integer type register number or alphanumeric. So M1517. So this is a string type. Okay, alphanumeric type, and the name. So I'm going to take my name. Okay, and then my age. For example, my age is going to currently now 36. Okay, it is an integer type. And then my department. So that is computer science. Okay, and then my blood group is O positive. So with this I'm creating a different collection of what elements. that is also a list. So listல வந்து எப்படி வேணாலும் நீ கிரியேட் பண்ணலாம். ஒன்னு similar elements create பண்ணலாம், இல்ல different elements create பண்ணலாம். that's not a problem. Okay, any doubts up to this? You can post it in the comment section. ஏதாவது doubts இருக்கா? Okay, so far no doubts. So we'll proceed with what we are seeing. Okay, then the next thing what you have to do is you have to think what for list create பண்ற. For example, L1 is equal to 10, 20, 30, 40, 50. So now you must know some of the important characteristics of a list. ஒரு லிஸ்ட்னா பைத்தான்ல அது என்னென்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அதுக்கு இருக்கும், அதாவது தன்மைகள்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஒன், the list are ordered. அது என்னங்கறத நான் எக்ஸாம்பிளோட சொல்றேன். then the second one, list can contain any arbitrary objects. list can contain any arbitrary objects, any type of objects, any arbitrary can contain, sorry, one second, list can contain any arbitrary objects. different collection of objects இருக்கலாம். okay, அடுத்து list elements can be accessed by index. list elements can be accessed by index.
can be accessed by index. Okay, at the fourth one, the next one, list can be nested to arbitrary depth. List can be nested to any arbitrary depths. And the next one, lists are mutable. Lists are mutable. And the last one, lists are dynamic. Lists are dynamic. Okay, now we'll see the meaning of one by one. List are ordered அப்படின்னா ஒவ்வொரு எலமெண்ட்ஸுமே வந்து என்னது இண்டெக்ஸ் வந்து 0 to what n minus 1ல ஸ்டோர் ஆகும். இப்போ இந்த 10ங்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 0th இண்டெக்ஸ்ல இருக்கும். இது ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ், இது செகண்ட் இண்டெக்ஸ், இது தேர்ட் இண்டெக்ஸ், ஃபோர்த் இண்டெக்ஸ். இது லைக் சிமிலர் டு அன் அரே. ஒரு அரேனா அது எப்படி ஸ்டோர் ஆகும்னா நம்ம எல்லாரும் படிச்சிருப்போம். 10 20 இப்போ 30 40 50 அப்படின்னா இது வந்து ஆர்டர்டா ஸ்டோர் ஆகும் அடுத்தடுத்த சீக்வன்ஸ்ல. ஸோ 0 1 2 3 4. ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் இண்டெக்ஸ். ஓகேவா? தென் லிஸ்ட் கேன் பி எனி ஆர்பிட்டரி டைப்ஸ். எனி ஆர்பிட்டரி டைப்ஸ்னா இங்க நான் 10 20 30 40 எல்லாமே இண்டீஜர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறேன். சப்போஸ் இஃப் ஐ டேக் லைக் திஸ் L2 is equal to 10 Suhail 10.5 like similar to this. இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா மூணு டிஃபரெண்ட் கலெக்ஷன்ஸ் இருக்கு. இது வந்து இண்டீஜர் டைப், இது ஸ்ட்ரிங் டைப், இது வந்து என்னது ஃப்ளோட் டைப். ஸோ மூணு டிஃபரெண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து நான் இங்க யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் வை இட் இஸ் கால்ட் அஸ் லிஸ்ட் கேன் பி ஆஃப் எனி ஆர்பிட்டரி ஆப்ஜெக்ட்ஸ். தட்ஸ் த மீனிங் ஆஃப் தட். அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து லிஸ்ட் எலிமெண்ட்ஸ் கேன் பி ஆக்சஸ்ட் பை indices or indexes. So if I want to access 10, then I can say L1 of 0. So L1 of 0 will give you what? The access to this particular one. Then L1 of 3 will give the access to this one. So இந்த மாதிரி இண்டெக்ஸை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? அந்த particular list elements access பண்ணிக்கலாம். Then list can be nested to any arbitrary depth. You can add another list also. Okay, you can frame like this. 10 20 I can give x y z like this, then 40. இப்படி கூட நான் என்ன பண்ணிக்கலாம்? நெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து lists are mutable. That is, once you give the value, you can even change the value of this. That I will tell you with an example. Lists are dynamic. Dynamic அப்படின்னா fixed size கிடையாது. You can increase the size of the, you can either shrink the size of the list or increase the size of the list. ஸோ இதுதான் வந்து என்னது டைனமிக்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்டாட்டிக் அப்படின்னா ஒன்ஸ் நீ சைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதை என்ன பண்ண முடியாது? இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாது. லைக் வி கிரியேட் அரே இன் C++, வேர் த அரே cannot be what once it is fixed. ஒரு அரே வந்து நான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் C லாங்குவேஜில் வந்து int x square bracket of 10 அப்படின்னா this is the size. 10 is the size of the array. Okay, so I cannot go beyond this size. அதை இன்க்ரீஸும் பண்ண முடியாது, டிக்ரீஸும் பண்ண. once it is size is fixed, it is what? That is called static declaration. இங்க வந்து list வந்து dynamic. That is, you can what? Increase the size or the decrease the size based upon your need. So this is all about what? The important characteristics of a list. So அதே மாதிரி list எப்படி பைத்தான்ல கண்டுபிடிக்கிறேன்னா with the help of a square bracket, similar to an array. Okay, so இது வந்து quite similar to array தான், but நேரா difference இருக்கு. இது அரேயும் இதுவும் சேம் கிடையாது. I told you, array வந்து collection of similar elements. இது வந்து collection of what? Different elements. So this is what we have to understand. So are you clear with the basics? What is a list and what are the important characteristics of the list ங்கிறது I have given you now. And after this we will see one by one with a practical demonstration. Okay, so இப்போ எப்படி வந்து list create பண்றது? How to create a list in Python? So ஒரு பைத்தான்ல எப்படி லிஸ்ட் கிரியேட் பண்றதுங்கறத now we will see. Before that, let me just open the Python interpreter. Okay, you can use any interpreter. By default என்கிட்ட இருக்கிற Python interpreter தான் நான் யூஸ் பண்ண போறேன் once I install. So for example, I'm going to create a list. So list நான் என்ன கிரியேட் பண்ண போறேன்னா, for example, cricketers அப்படின்னு ஒரு லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ண போறேன். So cricketers is equal to, this is called the list name. Okay, so and I am going to add my favorite players. இங்க வந்து list item வந்து எப்படி வேணாலும் ஆட் பண்ணலாம். நான் string ஆட் பண்ண போறேன். So I am going to either give the single quotation, within that I can give. So I am going to write down my favorite players starting from what? Dhoni. Okay, then I am going to write Dravid. Then I am going to write Sehwag.
Then I'm going to write Sachin. Then I'm going to write Kohli. That's all. So this is how I create a list. Initial stage, I'm going to create a list. So now I have created a list. Now how many elements are there in the list? 1, 2, 3, 4, 5. So there are 5 elements in the list. Okay, so now how to find the how many number of elements are there in the list? Before that, let me just what print this list. There are two ways that you can print. One, just give the list name inside the printf function. Sorry, print function. அதுக்குள்ள கொடுங்க. கொடுத்தீங்கன்னா அது என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாமே என்ன பண்ணிருச்சு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிருச்சு. Now similarly நீங்க ஈவன் இன்டர்பிரட்டிங் லாங்குவேஜ்ங்கறனால டைரக்டா அந்த லிஸ்ட் நேம் மட்டும் கொடுத்துட்டு என்டர் தட்டினாலும் the same answer only you are going to get, since the Python is an interpreted language. So no need to what print குள்ள கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. But when you write in a ஒரு கோடா எழுதும்போது ஃபுல் கோடிங்கா ஒரு சிங்கிள் என்ன சொல்றது ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ஆஃப் கோடுன்னு எழுதும்போது நீங்க என்ன பண்ணலாம் print ஸ்டேட்மென்ட் கொடுத்து பண்ணிக்கலாம். As you are going to do it in an interpreted console, அதில் நீங்கள் அப்படியே நேமை கொடுத்தாலே வந்துடும். சரி, இதுதான் how we create a list. ரெண்டாவது வந்து how we are going to access the list. So access பண்ணணும்னா இண்டெக்ஸ் வச்சு தான் access பண்ணணும். For example, if I want to access Dhoni, so what I have to do? Can anyone post it in the comment box? இப்போ நான் தோனிங்கிற எலிமெண்ட்டை access பண்ணணும். What is the command I have to give? Any answers in the live chat? If I want to access Dhoni, what is the answer? Okay, let me just tell you. So name of the thing is what? Cricketer. List name வந்து cricketers. So அதில வந்து index வந்து என்னது 0. So 0th index will tell you what? Dhoni. Similarly, what I can give? Cricketers of 3 will give you what? Sachin. So 0, 1, 2, 3, 4. So this is one thing which I want to convey. And another thing, so when you store the elements in the list and you can access through the index. For example, I'm creating a list L1 and then L1 consists of 10, 20, 30, 40, 50. So this will be at 1, 0, 1, 2, 3, 4. So total number of elements is 5. So 5 elements are there. So list starts from 0 to n minus 1. So this type of index is called positive index. We call it as positive index. The Python supports even negative index. So you can do negative indexing. Starting from the end, it is -1, -2, -3, -4 and then -5. So Python supports what? Positive indexing and also what? Negative indexing. So negative indexing, இப்போ நான் already நான் என்ன list create பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இப்போ now I am going to create a new list, a simple list, that is L1 is equal to, I am going to create 10, 20, 30, 40, 50. Okay, now I create the list. Let me print the list 10, 20, 30, 40, 50. Now we all know that what about the positive indexing. So L1 of, for example, L1 of 3 will give you what? 40. So similarly, if I since the Python வந்து negative indexing support பண்றனால just L1 of -1 will give you what? 50. Similarly, L1 of -2 will give you what? 40. Okay, similarly L1 of -3 will give you 30. So similarly L1 of -2 will give you what? 40. Okay, so இது வந்து நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், ட்ரை பண்ணிக்கலாம் different indexல. Okay, so you have to know one thing, that is it supports both negative indexing and positive indexing. ஓகேங்களா? Then the next topic what we are going to discuss is slicing. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக். எது லிஸ்ட் பத்தி படிக்கும்போது you need to know what is slicing. Slicing அப்படின்னா what is the meaning of slicing னா, so if you have a list already list இருக்கு, நம்ம என்ன பண்றோம்னா அதுல இருந்து portion of list வந்து செப்பரேட் பண்றது. Portion of list can be sliced. Portion of list can be sliced.
ஸ்லைஸ்னா என்னது? இப்போ நம்ம ஸ்லைஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னா, இப்போ ஒரு மேங்கோ எடுத்து ஸ்லைசஸ் அப்படின்னா குட்டி குட்டி பீசஸாக நம்ம செப்பரேட் பண்ணுறோம்ல, அது மாதிரி ஒரு லிஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னா ஐ கேன் ஸ்லைஸ் தோஸ் லிஸ்ட் இன்டு டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ். குட்டி குட்டி லிஸ்ட்டாக நான் என்ன பண்ணலாம்? செப்பரேட் பண்ணலாம். ஸோ தட் பார்ட் இஸ் கால்ட் what slicing. So இந்த slicingங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, you have a general syntax for this, m colon n. So where m is the starting index, where n is the ending index. ஓகேவா? ஸோ இந்த nங்கிறது n-1 வரைக்கும் போகும். ஸோ நீ m to n கொடுத்தீங்கன்னா it starts from m to n-1 elements வரைக்கும் என்ன பண்ணும்? ஸ்லைஸ் பண்ணும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க வந்து நான் என்ன பண்றேன்னா, I'm going to give a this a is where a is the list, name of the list. So இதுதான் என்னது? syntax. This is nothing but the syntax where a m to n. So for example, already I have a list here L1, and if I give like for example 0 to 4, I'm giving 0 to 4 means it will display the elements from 0 to 3. ஏன்னா 4 na the syntax is up to n-1. So 0 to 4 கொடுத்தனா it will display, it will slice the element from 0 to 3. அப்ப 0 to 3 என்ன இருக்கு? 10, 20, 30. So the answer will be 10, 20, 30. Can you able to understand? So இது one way of slicing. Even you can slice it in a different way. Okay, so let me show you with an example. Okay, so one second. Now I have L1, what I told you, slicing. So I'm going to start from 0 and I'm going to end with 4. So from 0 to 4 it will what? Slice it. So you could see 10, 20, 30, 40 up to 3. 0 to 3 it has sliced. Similarly you can give a different range. For example, L1 is equal to 1, 4. So from 1 to 3 it will split it. So 20, 30, 40. Suppose I can give like this slicing. How? That is from 0 I'm giving the starting and limit, but I'm not giving the ending limit. If I give like this, it will print from 0 to till the last element. Even I can give like this L1, எப்படி கொடுக்கலாம்? L1 2 colon இப்படி கொடுத்துடணும். அப்பனா எதுல இருந்து print ஆக ஆரம்பிச்சிரும்? 2ல இருந்து end வரைக்கும் print பண்ண ஆரம்பிச்சிரும். ஸோ அதே மாதிரி நீங்க இப்படியும் பண்ணலாம். what? colon 3 இப்படி கொடுத்தா என்ன பண்ணுது பாரு? 0ல இருந்து 2 வரைக்கும் print பண்ணும். Okay, so these are the different ways that you can slice. Even negative indexing வச்சும் slice பண்ணலாம். For example, நான் என்ன பண்றேன்? L1 நீங்க வந்து from -5 to what? -1. So it prints from 10 to 40. Okay, so -5 ல இருந்து -1 வரைக்கும் என்ன பண்ணும்? Slice பண்ணிடும். Even I can give like this L1 -3 to, so it will print from 30, 40, 50. So -3 ல இருந்து start பண்ணிட்டு it will print. You can refer this diagram. So -3 னா எதுல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது? 30 ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆயிட்டு 30, 20, 10. So 30, 40, 50. So எங்க குடுக்குறோங்கறத பொறுத்து இருக்கு. ஓகேவா? So இப்போ இதே இது இப்படி குடுக்குறோம்னு வெச்சுக்கோங்க. If I give like this -3, it gives you what? 10 and 20. So எந்த இடத்துல அந்த நெகட்டிவ் இண்டெக்ஸ் வருதோ, எங்க நம்ம மிஸ் பண்றோமோ அதுல இருந்து எடுத்துக்கிறோம். So from end to -3 it will go. Okay, -2 வரைக்கும் போகும். இங்க வந்து எப்படி போகுதுன்னு பாருங்க. So this is the difference. So this is for your practical understanding. புரியுதா? ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குன்னா நீங்க இங்க போஸ்ட் பண்ணலாம். ஓகே, chat boxல போஸ்ட் பண்ணலாம். இது வரைக்கும் எந்த டவுட்டும் இல்ல. So that's a different part. ஓகே, அதே மாதிரி you can nest list வந்து என்ன பண்ணலாம்? நெஸ்டிங்கும் பண்ணலாம்னு சொல்லிருக்காங்க. So I'm going to now nest a list. எப்படி nest பண்ண போறேன்னா, x is equal to, I'm going to create a new list. X is equal to, I'm going to have a, then I'm going to create one another list, and then inside that bb. Okay, then I'm going to create another list like this, and then I'm going to give ccc comma ddd. Okay, and then I'm going to close this comma, then I'm going to give eee, then I'm going to close this inner, then the outer. So inga pathina, you could see here this is a first element, and the second element is the
இங்கே வந்து நெஸ்டிங் இருக்கு. இதுக்குள்ள இன்னொரு நெஸ்டிங் இருக்கு. ஓகேவா? ஆல்ரெடி இந்த ஃபர்ஸ்ட் லிஸ்ட் அவுட்டர் லிஸ்ட், அந்த அவுட்டர் லிஸ்ட்டுக்குள்ள நான் என்ன பண்றேன், இன்னொரு இன்னர் லிஸ்ட் கிரியேட் பண்றேன். ஓகே, நெஸ்டிங் பண்ணிருக்கேன். அந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ள இன்னொரு லிஸ்ட் என்ன பண்ணிருக்கேன், நெஸ்டிங் பண்ணிருக்கேன். So there are 3 lists inside this list. Okay, so now if I click enter, so list is created. When you give x, it will print the value of the list. Okay, now in the nested இத வந்து எப்படி வந்து நம்ம access பண்றது அப்படிங்கறத we'll discuss now. Before that, let me explain with the example. So when the one second. So let me just create that list. X is equal to, okay, I have A, then I'm going to create BB, then I'm going to create another one, CCC, DDD, comma EEE. So this is a list. So now this is the 0th element, okay, and this is the first element, this is the second element, wait, sorry, so the 0th element, and this one is the first element. ஏன்னா இந்த லிஸ்ட் இங்க ஆரம்பிச்சு எங்க முடியுது, இங்க முடியுது. So only there are 2 outer elements and then inner elements are there. Okay, so இதை எப்படி access பண்றது? For example, if I want to access x of 0 அப்படின்னா என்ன ஆன்சர் வரும்? Definitely it will print A. If I say x of 1, it will print the entire thing. இதுக்குள்ள இருக்கிறது. You can check it here. So if I say x of 0, so it prints A. Similarly, if I print x of 1, it prints what? The entire thing, as I told you. இதுல இருந்து இது வரைக்கும் என்னது? It prints the thing. அதுக்குள்ள this one எது? இந்த xங்கற x of 1 குள்ள இந்த elementsல இருக்கு. So if I say x of 1, it will print what? BB, CCC, DDD, EE. From here to here, it will be the x of 1. Now if I want to access this particular element which is inside 1, so I have to give what? X of 1 of 0. Now check it. If I give x of 1 of 0, so see what is the answer? BBB. Okay, because x of 1 of 0 will give you the second indices inside this. Okay, இந்த இண்டெக்ஸை கொடுக்கும். ஓகேவா, அதாவது 1ல இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் குள்ள இருக்கிற இது. அதே மாதிரி you can give x of 1 of 1 will give you what? This one. ஏன்னா இந்த 1 of 1ல அதே ஒரு nested list. ஓகேவா, அதனால இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட் கொடுக்கும். அதே மாதிரி x of what? 1 of 2. Okay, so this will give you what? EE. So இது வந்து எப்படி நம்ம ஒரு nested list கிரியேட் பண்ணி அதை எப்படி இண்டெக்ஸ் மூலமா access பண்றதுங்கிறது. ஓகே, so இதையும் நீங்க இன்னொரு எக்ஸாம்பிளோட பண்ணலாம். ஓகே, I can do it with some other example. Okay, x is equal to 1, 2, 3, 4, okay, then 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so now I have created a list. When I print this x, now here இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஆல்ரெடி xங்கற லிஸ்ட் வந்து which has this data. இந்த டேட்டா தான் இருந்துச்சு. இப்போ நான் இத என்ன பண்ணிருக்கேன், கம்ப்ளீட்டா சேஞ்ச் பண்ணிருக்கேன். so this is what mutable. Mutableனா என்ன பண்ணலாம், வேல்யூ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். so I have changed the value of the entire list which is already has a value, this one. Okay, இந்த வேல்யூ இருந்தது, இப்போ இந்த வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணிருக்கேன். so lists are what? Mutable. so இந்த இடத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது மியூட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, mutable, not muting, sorry, mute ன்னு சொல்லக்கூடாது, mutable. Now what I can do is, if I want to access this particular element like 6, எப்படி கொடுக்கிறது? ஃபர்ஸ்ட் இது 0th index, இது first index, இது second index, இது வந்து third index. so third index, இது ஃபுல்லா fourth index. so I have to give x of 4. so x of 4 கொடுத்தீங்கன்னா இந்த 5, 6, 7 மட்டும் நமக்கு டிஸ்ப்ளே ஆகும். பட் xல what? 4ல எத்தனாவது எலிமெண்ட்? ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட். so I have to give like this. so when I give like this, 6 can be accessed. so this is how you access what? Nested list. okay, so இது வரைக்கும் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா?
If any doubts, you can post it in the chat box, in the live chat. Okay, no doubts. Okay, நீங்க இப்ப பாக்குறீங்களோ tutorial இல்ல after some time if you are watching the tutorial, if you have any doubts you can post it in the comment section, live chat ல. இப்ப இருந்தா live chat ல போடுங்க. அப்புறமேட்டு once the live stream is ended, you can watch this tutorial afterwards whenever you are free. Definitely இங்க நம்ம பாக்குறது உங்க ஸ்கூல்லயோ காலேஜஸ்லயோ எடுத்ததை விட நிறைய விஷயங்கள் நான் சொல்லுவேன். ஓகேவா? யூல் பி லேர்னிங் மோர் இந்த லிஸ்ட். அதனால தான் இதுக்கு பேரே கம்ப்ளீட் டுட்டோரியல் போட்டேன். சும்மா பேசிக்கா லிஸ்ட்னு என்னங்கிறத பாக்குறது வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும், பைத்தான் படிக்கிறவங்களுக்கு. ஓகேவா? படிச்சவங்களுக்கும் சரி, படிச்சிட்டு இருக்கவங்களுக்கும் கொஞ்சம் தெரியும். பட் இதுல நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு. ஓகேவா? சரி, இது வரைக்கும் எல்லாருமே குவைட் ஈஸியா நம்ம பண்ணிருவோம். ஓகேவா? ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, we are going to see what are the different methods. இந்த லிஸ்ட்ங்கிறது நான் as I told you it is an object. ஸோ என்ன சொல்லிட்டேன், இது ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்லிட்டேன். ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னாலே அதுக்குள்ள இன்பில்டா நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கும். ஸோ when you say something as an object, so list object consists of several மெத்தட்ஸ். அதுல நிறைய லைப்ரரி மெத்தட்ஸ் இருக்கு, ஆல்ரெடி அவங்களே கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஸோ அந்த மெத்தட்ஸ்லாம் நம்ம என்ன பண்ண போறோம், என்னென்னு பார்க்க போறோம். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் போட போறோம். அதுல என்னென்ன மெத்தட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் appendன்னு ஒரு மெத்தட் இருக்கு. ஸோ மெத்தட்னாலே parenthesis எண்ட்ல நம்ம கொடுப்போம். ஓகே, செகண்ட் ஒன் clear method, and the third one is copy, and the fourth one is count, and then the fifth one is going to be extend, and then sixth one is going to be index, and then seventh one is going to be insert. So eighth one is going to be remove. Then ninth one is going to be pop, and the 10th one is going to be reverse, and the 11th is going to be the sort. ஸோ இதுதான் செவரல் மெத்தட்ஸ் எதுல இருக்கு, லிஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட்ல இருக்கு. ஓகேவா? இந்த ஒவ்வொரு மெத்தடுமே என்ன பண்ண போறோம், அது எப்படி யூஸ் பண்றது லிஸ்ட்ல, வாட் இஸ் இட் when we use this method, how we get the answer, இதை ஒவ்வொன்றையும் எப்படி யூஸ் பண்றது, அதுக்கான ஆன்சர்ஸ் என்ன அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் ஒன் பை ஒன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வாட் we are going to look after is nothing but ஈஸியானது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து கிளியர் அப்படின்னு ஒரு. சரி, இது என்ன அப்படின்னா, it clears all the element in the list. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆல்ரெடி நம்ம நிறைய லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ லெட் மீ ஜஸ்ட் கிரியேட் ஒன் லிஸ்ட். ஆல்ரெடி எக்ஸ்னு ஒரு லிஸ்ட் இருக்கு. இஃப் ஐ கிவ், ஓகேவா, இஃப் ஐ கிவ் வாட் த லிஸ்ட் நேம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் டாட் கிளியர். ஓகேவா? ஸோ எக்ஸ் டாட் கிளியர். ஸோ இட் வில் கிளியர் த லிஸ்ட். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எம்டி லிஸ்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ கிளியர் த என்டையர் லிஸ்ட். ஆல்ரெடி எக்ஸ்ங்கிற ஒரு லிஸ்ட் இருக்கு. So this is the list elements, and then if I use x dot clear, so it will clear all the elements. It clears all the elements in the list. Again, when I print the list, so it shows the empty list. So this is how the clear command works. Okay, I'll repeat once again. If I give, for example, d is equal to 1.2 comma 2.2 comma 3.3 3.4, so I have created a list. Now if I print the list, you could see the elements of the list. இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம், list dot object dot, whenever I say d dot, இதுலயே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கமாண்ட் வருதா. so the runtime command வருது. நீங்க எந்த கமாண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், clearங்கிற கமாண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். so clear. okay, so when I click on this, then now you print the list. okay, so you could see what, empty list, because I've cleared all the elements in the list. so இது வந்து நீங்க என்ன பண்ண தேவையில்ல, கோடிங் மூலமா ஒன்னொன்னுமே ரிமூவ் பண்ண தேவையில்லாம just clearங்கிற மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், clear பண்ணிடலாம். so this is the first method we have discussed. so clear அப்படிங்கிறது என்ன, removes all the elements from the list. so the clear function, what is the use of clear function, it removes all the elements, elements from the list. okay, so now what I can do, I can create another list for your purpose, 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5 6. now what I'm going to do is I'm going to find how many elements are there. for example, I can give len of 3, so which will give you 6.
So this is used to what? This len function is used, அதை நான் மென்ஷன் பண்ணல அதுல, used to return the number of elements in the list. Okay, so now இது வந்து len காமனா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கணும். Okay, next I am going to discuss about what? Append method. So I'm going to what? Discuss about append method. So let me just open a script so it will be comfortable for you. Okay, இப்போ இந்த ஸ்கிரிப்ட் ஓபன் பண்ணியாச்சு. You can either use online compiler also. நம்ம இதுதான் யூஸ் பண்ணனும் இல்ல, ஆன்லைன் கம்பைலர் கூட யூஸ் பண்ணலாம். Python compiler. Okay, so இப்போ நிறைய கம்பைலர்ஸ் இருக்கு. I'm going to use what? சரி, இது ஒரு பைத்தான் கம்பைலர்னு நினைச்சுக்குவோம். ஓகேவா? ஸோ ப்ரோக்ராமர்ஸோட கம்பைலர். Now I'm going to create a list. So listல வந்து நான் எல்லாம் fruits நேமா கொடுக்க போறேன். So I'm going to name this list as okay, fruits. So list nalle square bracket. So அந்த square bracket la different fruits. So apple, orange, okay, and then banana. Okay, that's all. So when I print this fruits, it will print what? All the elements in the list. So you could see all the elements in the list. Now if I want to add an element at the end, append na adding at the end. If I want to add an element at the end, what then I can do? I can use this method called append. For example, what is the list name? Fruits dot append. Fruits dot append, and then I can either append a single element. For example, I'm going to append mango. So then I didn't print anything, that's why, oh sorry, I'm extremely sorry. Okay, fruits here, apple, okay, orange, okay, let me have two elements. Now if I say fruits dot append, and I'm going to append another, this is a mango season, I'm going to append. Now I'm going to print the fruits, then when I run it, you could see fruits is not defined. One second. Yeah, spelling mistake here, that's the reason. Now you run this code. Now you could see mango is added at the end. Okay, so this is one example. You can even add another list. For example, I'm going to add another list, for example, cars. And what are the cars we know? Popular cars like Shift, Indian cars, Shift, and then Baleno, and then EcoSport. Okay, that's all. Now if I want to add this list, entire list to the existing list, ஏற்கனவே இருக்கிற லிஸ்ட் ரெண்டு லிஸ்டோட இந்த லிஸ்ட் அப்பெண்ட் பண்ணா எப்படி வருதுன்னு பாருங்க. Now if I say fruits, நான் டைரக்டாவே நான் print statement கொடுத்துறேன். Print fruits dot append, என்னது இந்த லிஸ்ட் நேம் கொடுத்துருங்க, cars. Okay, what is the meaning? I'm going to, this is the beginning, this is the source list. Okay, sorry, destination list, fruits, and what I have to do, I have to append what? Cars. So this car list la irukra ella elements me edula poi இதுவாகும்னா fruitsல போய் append ஆகும். அது எப்படி append ஆகுங்கிறத with the help of output you could see. So I can comment this particular line. Okay, இந்த லைனை கூட தூக்கிடலாம். We'll remove these two lines. Okay, now you just run this code. None. Okay, why it is showing none? Just to check what mistake I have done.
Any small mistake I have done, you could check here. Okay, so I have a first list apple, orange. Okay, then I'm creating a list for cars. Okay, and then I'm going to add these two elements. Okay, fruits dot append. Now you could see the answer. Direct print la கொடுத்தா வரல. Now when you what I'm going to do, நான் என்ன பண்ணேன், ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதை append பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ஃப்ரூட்ஸை வந்து என்ன பண்றேன், print பண்றேன். இப்போ இங்க now notice clearly when I run this thing, எனக்கு என்ன வந்திருக்கு பாரு, ஃபர்ஸ்ட் டூ எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த எக்ஸிஸ்டிங் லிஸ்ட் ஒரே லிஸ்டா தான் இருக்கு. இந்த லிஸ்ட் வந்து நெஸ்டட் லிஸ்டா append ஆயிருக்கு. ஓகேவா, ஆல்ரெடி இருக்கிற லிஸ்டோட என்டையர் லிஸ்டா என்டையர் ஆப்ஜெக்டா அப்படியே என்ன இருக்கு, அப்பெண்ட் இருக்கு. இதுதான் நம்ம ரொம்ப முக்கியமா தெரிஞ்சுக்க. ஏன்னா there is another method called extend ஒரு மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த எக்ஸ்டெண்ட் மெத்தடை வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம், இதுவும் எக்ஸ்டெண்ட் மெத்தட் குவைட் சிமிலர் மாதிரி தெரியும், பட் போத் ஆர் டிஃபரெண்ட் இன் திஸ் கேஸ். அது எப்படிங்கிறது தான் இப்போ பார்க்க போறோம். ஓகேவா, ஸோ இப்போ நீங்க கிளியரா புரிஞ்சிருப்பீங்க. ஸோ யூ கேன் ஆட் எனி திங். ஓகேவா, எது வேணாலும் நீங்க ஆட் பண்ணலாம். இட் கேன் பி வாட் லிஸ்ட், இட் கேன் பி எனி சிங்கிள் எலிமெண்ட், எது வேணாலும் நீங்க என்ன பண்ணலாம், ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த அப்பெண்ட்ல. ஸோ என்ன விஷயம் அப்படின்னா, அப்பெண்ட் பண்றது அந்த என்ன ஆப்ஜெக்ட்டோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் அப்படியே அப்பெண்ட் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், instead of car here, I'm going to create a set. Set 1 is equal to 1, 2, 3, 4. Now I'm going to append here, instead of cars, I'm going to append set 1. Now I'm going to print. So check it. நீங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கு, ஆல்ரெடி அந்த லிஸ்ட்ல ஒரு செட் ஆப்ஜெக்ட் அப்பெண்ட் ஆயிருக்கு. ஓகேவா, ஆல்ரெடி என்ன இருக்கு, லிஸ்ட் இருக்கு, அதோட என்ன ஆப்ஜெக்ட் அப்பெண்ட் ஆயிருக்கு, செட்டோட ஆப்ஜெக்ட் அப்படியே என்ன இருக்கு, அப்பெண்ட் ஆயிருக்கு. ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து which I want to convey here. So when you append it, என்ன டைப்போ, என்ன ஆப்ஜெக்ட் டைப்போ அந்த ஆப்ஜெக்ட் டைப் அப்படியே என்ன ஆகும், அப்பெண்ட் ஆகும். ஓகே, then it can be a list. Okay, so இதுதான் என்னது, அப்பெண்டோட யூஸ். Then next what we are going to see is the copy method. Next method எது பார்க்க போறோம், copy method. So இந்த copy method இப்படியே இருக்கட்டும். Okay, so I have what ஒரே ஒரு இது பண்ணிக்குவோம். So I am going to add another thing. Okay, so இப்போ இது ஒரு லிஸ்ட். இப்போ இந்த லிஸ்டோட நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, I am going to create a variable x is equal to, I am going to say fruits dot copy. Okay, I am going to say fruits dot copy. Then if I say print that x, so check the answer what it shows. So இப்போ xல வந்து நியூ லிஸ்ட் ஒன்று கிரியேட் இருக்கு, நியூ லிஸ்ட் கிரியேட் இருக்கு. அதுல வந்து எக்ஸிஸ்டிங் என்ன இருந்துச்சு, ஆப்பிள், ஆரஞ்சு, செரி அப்படிங்கிற எலிமெண்ட்ஸ். இந்த லிஸ்ட் வந்து இப்போ எந்த இதுக்கு காப்பி ஆயிருக்கு, எக்ஸுக்கு காப்பி ஆயிருக்கு. Now we can even check the type of x. type of x, டைப்னா அது என்ன ஆப்ஜெக்ட் டைப்புங்கிறத சொல்லும். when you type, sorry I didn't give print, that's a reason. so இங்க வந்து என்ன கொடுங்க, print of type of x. ஸோ இன்டர்பிரட்டட் லாங்குவேஜுக்கும் இந்த மாதிரி பிளாக் ஆஃப் கோடிங் வந்து ரன் பண்ணுறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இப்போ கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே என்ன வருது பாரு, கிளாஸ் லிஸ்ட்டுன்னு வருது. ஸோ யூ கேன் வெரிஃபை திஸ் வேரியபிள், பர்டிகுலர் வேரியபிள் எக்ஸுங்கிற வேரியபிள் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு லிஸ்ட் எடுத்து அப்படியே காப்பி ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி இன்னொரு வேரியபிளை ஸ்டோர் பண்ணால் அதுவே என்ன டைப்பாக இருக்கும், லிஸ்ட் டைப்பாக இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு யூ காப்பி த லிஸ்ட், ஒன் லிஸ்ட் டு அனதர் லிஸ்ட். ஒரு லிஸ்ட்டில் இருக்கிற கண்டென்ட்டை இன்னொரு லிஸ்ட்டுக்கு நீ என்ன பண்ணலாம், காப்பி பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் கவுண்ட். இப்போ கவுண்ட்டுங்கிறது என்ன அப்படின்னா, இட்ஸ் டோன்ட் திங்க் தட் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு நினச்சிக்காத. ஓகே, அதுதான் லென் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிப்போம் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் இந்த லிஸ்ட். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு, ஐ எம் கோயிங் டு கிரியேட் 1, 4, 2 and then 9, 7, 8, 9, 3, 1. So I am having a list. So லிஸ்ட்டுக்கும் செட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா, டூப்ளிகேட்ஸ் எலிமெண்ட் வந்து அக்செப்ட் பண்ணும். இப்போ நான் if I print x, okay, if I print x, there is no harm that it can have duplicate elements. So duplicate elements இங்க வரு, இங்க already 9 இருக்கு, again also 9 is there. Okay, so 1 is also repeated again. So this is how you can have what, repeated elements.
So duplicate elements இருக்கலாம். இப்போ next line நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, I'm going to check count of a particular variable. For example, print x dot xங்கிறது அந்த list name, x dot count of a particular element. For example, I'm going to give the particular element as 9. So 9 வந்து அந்த லிஸ்ட்ல எத்தனை தடவை repeat ஆயிருக்கு. I can check the count. Now if we print this, we could see 2. So 2 is nothing but the number of time 9 has repeated. Now here also you can add another, for example, 3 comma 9. So if I check again, it will show you what 9 is repeated for 3 times. One time here, second time here, and the third time here. So 3 times what has repeated? 9 has repeated. So this is how you can use what. And for example, if you use 4, so only one time 4 has repeated, I guess. So it will give you 1. Even you can show என்ன பண்ணலாம், இதை வந்து என்ன பண்ணலாம்னா இந்த இடத்துல ஒரு வேரியபிளை ஸ்டோர் பண்ணி ஒரு வேரியபிளை ஸ்டோர் பண்ணி அந்த வேரியபிள் வந்து கூட பிரிண்ட் பண்ணலாம். இப்போ அதோட கவுண்ட் வேல்யூ என்னவோ அதை போய் ஒரு வேரியபிளை ஸ்டோர் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் லைன் I can what give it like this, m is equal to comma, so it will print what m is equal to one second, the extra bracket I have given here. Okay, now when you run this, it will first tell you the list, full list print பண்ணிட்டு m எத்தனை தடவை, அதாவது அந்த 1 எத்தனை தடவை repeat ஆயிருக்கு, or the count of 1, இங்க sorry count of 4. So the count of 4s. Okay, so you can run it here. When you run it here, it will say the count of 4 is 1. So இது வந்து one of the beautiest function that is given in the list. You can find out how many number of times a particular element in the list is repeated. Okay, so next what we are going to see அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா index function. Next what we are going to see, index function. So index function use பண்ணி நீங்க என்ன பண்ணலாம், you can find out what a particular element ஓட index. For example, நம்ம different examples எடுத்தாதான் it will be fine. Okay, so what I'm going to take is here, I'm going to take again fruits example. Okay, so fruits example I'm going to take apple, and then mango, okay, and then banana, and then cherry, okay, then guava. So I can have any number of fruits. Okay, இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம், I'm going to find out the index of cherry. Index னா என்னது, இது 0th index, இது first index, second index, third index, fourth index. Now in the command I'm going to say finding the index of what, cherry fruit. Finding the index of cherry fruit in the list. So how to find it? So எப்படி find பண்றது அப்படின்னா, just give the name, print name of the list is fruits dot index. Okay, index of which one, cherry. Okay, so it will give you what 0 1 2 3, it has to give 3, so it is given 3. So index method use பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம், you can find it. Even similarly you can find it for some other thing also. For example, if I'm nesting it, grapes. Okay, now if I want to find the index of now here you cannot separate this thing. Okay, if I want to find the index of cherry and guava அப்படினா guava மட்டும் தனியா கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஓகேவா, or you can just give guava. Check it out. If you are giving index of guava, what it says, okay, guava is not in the list in வருது. What it says, it says guava is not in the list because it is there inside this one. Okay, சரி, இப்போ இந்த இடத்துல செரின்னு கொடுத்து பாருங்க. It is executing. Okay, just to prove here.
Okay, here this is the thing. அப்ப நீங்க வந்து ஒரு nested list கொடுத்திருந்தீங்கன்னா அந்த nested listக்குள்ள இருக்கிற எலிமெண்டோட இண்டெக்ஸ் வந்து நம்ம இந்த இண்டெக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ண முடியாது. We cannot check it directly. So it is what I'm giving you as a task. உங்களுக்கு டாஸ்க் கொடுக்குறேன். இப்போ இதோட இண்டெக்ஸை எப்படி நான் retrieve பண்றது, how to retrieve the index of either cherry or guava. இதை நீங்க தான் என்ன பண்ணணும், கமெண்ட் செக்ஷன்ல போடுங்க, இல்ல இது பண்ணி போடுங்க. Okay, so this is how you use which function, this index function. So then what we can do is we can use this extend function. Extend, now I'm going to use extend function. So already I told you the difference between extend function and append function. So extend function அப்படினா என்ன பண்ணுனா இது வந்து append மாதிரி வேலை செய்யாம it adds each and every element to the list. For example, இங்க வந்து நான் I'll have a simple example. Okay, so here I'm going to take this one list, and then I'm going to create another thing like it's a tuple here. Now what I'm saying is fruits dot extend, fruits dot extend b. Okay, fruits dot extend b. Now I'm printing print fruits. Okay, now see. So now we could see the difference. இங்க வந்து நான் என்ன பண்றேன்னா here it is a tuple actually. இந்த b ங்கிறது actually it is a tuple. b is a tuple. Okay, it's a different type. Okay, இது ஒரு ஆப்ஜெக்ட், tuple-ங்கிறது different object, list-ங்கிறது different object. இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா existing list அந்த mango, apple, mango, banana ஓட இந்த tuple நான் என்ன பண்றேன் extend பண்ணனா இந்த tuple இருக்கிற ஒரு single elements, ஒவ்வொரு elementsம் அதுல இண்டிவிஜுவலா போய் என்ன ஆகும், ஆட் ஆகும். அப்ப ஆட் ஆகும்போது it won't be what அந்த tuple அப்படியே ஆப்ஜெக்ட்டா போகாம அதுல இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் ஃபுல்லா என்ன ஆகுது, it goes and gets extended, அந்த லிஸ்ட்ல போய் ஆட் ஆகுது. So this is the difference. இதே இந்த இடத்துல நான் what I'm doing is instead of giving if I say append, இப்ப பாருங்க appendக்கு இதுக்கு என்ன வித்தியாசம் பாருங்க. இப்ப if I say append of b, okay, இப்ப நான் print பண்ணி பார்க்கறேன். print பண்ணும்போது இங்க பாருங்க you could see parenthesis 1, 2. so அந்த tuple object அப்படியே போய் என்ன ஆகுது, append ஆகுது என்டையரா ஒரு single object ஆவே. okay, ஏனா list can have different objects, arbitrary objects. so அப்ப இதுல வந்து நான் என்ன பண்றேன், entire tuple object நான் என்ன பண்றேன், add பண்றேன். ஆனா இதே நான் extend function யூஸ் பண்ணனா instead of append here, அங்க single element என்ன ஆகுது, add ஆகுது. so this is the difference between what, extend and append. so இது வந்து இன்டர்வியூல கேட்பாங்க, what is the difference between extend versus append. so அந்த extendக்கும் appendக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்ங்கறத தெரிஞ்சுக்கங்க. I guess இது வந்து நீங்க காலேஜ் இதுல படிச்சிருக்க மாட்டீங்க. ஓகேவா, extend append படிச்சிருப்பீங்க, but you won't be knowing the difference between extend and append. okay, so next what we are going to discuss is insert. so next what we are going to discuss is insert method. insert obviously என்னது, we all know that we have to insert a particular element at a particular position. so for example இப்ப இது இருக்கட்டும், already fruits னு ஒரு லிஸ்ட் இருக்கு. now what I'm going to do, I'm going to add a particular fruits dot insert. so அதோட location first கொடுக்கணும். இப்ப நான் first locationல I'm going to insert another element, for example orange. that's all. okay, if I print fruits here, okay, so fruits are print பண்ணனா, so at the particular month index what is added, orange is added. so first இது இல்லாம print பண்ணி பாருங்க, அடுத்து இதோட print பண்ணி பாருங்க fruits. okay, so when I run this code, first without orange insert பண்றதுக்கு முன்னாடி பாருங்க there are only 3 elements. now orange is inserted at the first index. okay, similarly you can add at any index. okay, so இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்றேன்னா I'm going to add another thing. so இத அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கலாம். so 1 0 1 2 3 I'm giving, and I'm giving cherry. okay, now I run this file. so what is here, now cherry is added before what, banana. okay, 0 1 0 1 2, இப்போ 0 1 2 3ல தான் banana இருந்துச்சு. so அந்த banana இருக்கிற இடத்துல எது ஆட் ஆயிருக்கு, இப்போ 3 cherry ஆட் ஆயிருக்கு.
Okay, so this is how you insert a element. Now the next one what I going to teach you is remove. So remove ஒரு method இருக்கு. அந்த remove methodல sorry. Okay, so next I'm going to think. சரி, அது எப்படி பண்ணலாம்ங்கறத பார்ப்போம். So here sorry, pop method we are going to discuss. So pop method எப்படி பண்றதுங்கறத பார்ப்போம். Okay, before that okay, pop method பார்க்கலாம். So இப்போ என்ன பண்ண போறேன்னா fruits dot pop. Popனா remove தான், கிட்டத்தட்ட remove தான். So இப்போ pop 1 அப்படின்னு கொடுத்துட்டு print fruits அப்படின்னு கொடுத்தனா what happens when you remove this? So this 1ல இருக்கிற எது இருந்துச்சு மேங்கோங்கிறது இப்போ remove ஆயிடுச்சு. Okay, so 1ல இருக்கிற இது remove ஆயிடுச்சு. This is how you use what? A pop function. Okay, even you can store it in a variable. எந்த வேரியபிள்ல வேணாலும் ஸ்டோர் பண்ணி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல x is equal to fruits pop ன்ட்டு நீங்க இங்க x print பண்ணலாம். You can print the x comma fruits. Okay, இங்க என்ன ஆகும், when you print it mango வந்து நீ remove பண்ணிருக்க, அதுக்கு அப்புறம் அந்த லிஸ்ட்டை print பண்றோம் apple and banana. Okay, so this is how you do which one? Pop. Use the pop method. Okay, okay, the next one is reverse. That is quite easy. Okay, so in the reverse method, so இங்க இடத்துல fruits dot reverse. Reverse na அப்படியே elements என்ன பண்ணிரும், reverse பண்ணிரும். Okay, so print fruits. So it is printing mango. So before இது வந்து நீங்க print பண்ணி பாருங்க. Here, sorry. So print fruits order, அதுக்கப்புறம் reverse function யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. So this is how you reverse it. Okay, first original list, அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றோம், reverse list. Then the next function what you are going to discuss is sorting. So sorting வந்து ரெண்டு இதையும் பண்ணலாம், வேரியபிள்ஸையும் பண்ணலாம், சாரி ஸ்ட்ரிங்கையும் பண்ணலாம், நம்பரையும் பண்ணலாம். அதுக்கு முன்னாடி I have left out one thing. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, for example இந்த extend methodலே, so there is a list like this, 1, 2, 3, 4. There is a list like this, and I want, for example, I'm creating a str, string is equal to, okay, for example, I'm adding name is equal to Suhail. So Suhail classroom. Now this is one string. If I do like this, fruits dot append, okay va, of name. Okay, அதுக்கப்புறம் print name. So இப்போ நம்ம append first பார்ப்போம். இதை நீ இது பண்ணும்போது Suhail classroomனு வருது. Okay, one second. Fruits dot append name. இங்கே நேம்னு கொடுத்தேன், அதனால அப்படி வருது. Here if you give fruits here, so இது எப்படி append ஆயிருக்குன்னு பாருங்க. So when you print 1, 2, 3, 4 and then what? The entire string object is appended. இதே இடத்துல இப்போ நான் என்ன யூஸ் பண்றேன், extend யூஸ் பண்றேன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அந்த எப்படி இது ஆகுதுன்னு பாருங்க. You could see 1, 2, 3, 4 அந்த Suhail classroomங்கிறது கேரக்டர், ஒவ்வொரு எலிமெண்டா, ஸ்ட்ரிங்கிறது சீக்வன்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ், அந்த கேரக்டர்ஸ் இருக்கிற ஒவ்வொரு எலிமெண்டா என்ன பண்ணுது, it is going and extending. Okay, now இதுக்கு இன்டர்வியூல இப்படி கூட கேட்கலாம், அப்படி கொடுத்துட்டு next lineல if they ask you what is the length of this index அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா what might be the answer? Okay, so 19. Okay, 1, 2, 3, 4, then Suhail classroom ஒரு 15 இருக்கு, so total 19 elements இருக்கு. So this is how what the extend works for a string. String நீ கொடுத்தீங்கன்னா அது ஒவ்வொரு கேரக்டரா தான் போய் என்ன பண்ணும், append பண்ணும். So this is how it works. So இதை நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் actually, so அதனால இது வந்து தெரிஞ்சுக்கங்க. Okay, so the next one, sort function. So the sort function பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்பர்ஸையும் சார்ட் பண்ணலாம், இதையும் சார்ட் பண்ணலாம், என்னது கேரக்டர்ஸையும் ஷார்ட் பண்ணலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் x is equal to, இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா 2, 3, 5, 7, 8, 9.
So if I say x dot sort, okay, sorry, x dot sort, and if I print x, so what might be my answer அப்படினு பாத்தீனா, it prints 2 3 5 7 8 9. So this is in the ascending order. Okay, so if I say 7 3 5 1 4, okay, if I print so it is print 1 2 3 4 5 7. So இது வந்து ascending orderல என்ன பண்ணுது, sort பண்ணுது. But இந்த sortலயே சில advanced விஷயங்கள் இருக்கு. என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, there is a syntax where you can say, just first to take down the syntax of sort. Syntax for sort function என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, syntax for sort function sort, okay, அதுல நீ என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னா, reverse order சொல்லலாம். Whether you want reverse to be true or false, whether you want to give the reverse as true or false, and then comma key is equal to my fun. So இது என்னங்கறத I will tell you with an example. Key is equal to my fun. Okay, this is the syntax. Now for example, if I say if I create a list like this, reverse is equal to, இப்போ நான் for example true னு கொடுக்கிறேன்னு வெச்சுக்கோங்க. Now check what is the answer. So it is giving the answer in descending order. அதாவது first ascendingல கொடுத்தது, இப்போ நான் reverse equal to true கொடுத்தோனேமே அது என்ன பண்ணுது, sort reverseல பண்ணுது. டிஃபால்ட்டா அது false. டிஃபால்ட்டா என்னது, அது false. அதனால தான் நான் empty கொடுக்கும்போது நீ false னு கொடுத்தீனா ascending order வரும். When you give false, it will give ascending. ஓகேவா? So இப்போ falseல கொடுத்தீனா ascending order வரும். அதே வந்து நீ என்ன பண்ற, reverse equal to true அப்படினு கொடுத்தீனா it gives you the descending order. Okay, it gives you what, descending order. Now you can check with this. Yes, good. இப்போ நம்ம இதே இது வந்து எது string ஐயும் பண்ணலாம். For example, I'm creating cars equal to Ford, அதுக்கப்புறம் BMW. Okay, I'm creating BMW, then Volvo, then shift. Okay, so when you sortingலாம் வந்து C++லாம் அதுக்கு inbuilt functionலாம் கிடையாது. actually இதுதான் பியூட்டி பைத்தான்ல, inbuilt function கிடையாதனால அது இப்போ லிஸ்ட்ங்கும்போது ஒரு அரே மாதிரின்னு வெச்சுக்கோங்க. C++ல அது சார்ட் பண்ணனும்னா நீங்க அதுக்குன்னு கோடிங் எழுதணும். ஓகேவா, you have to write a sorting coding. But see in Python how simple it is. You have a list here, and if you are giving இப்போ true கொடுத்தா எப்படி பண்ணுதுன்னு பாரு. The same thing. Name x is not defined. Yes, here I have given x, it should not be x, cars. So now when you run it again, இங்க x கொடுத்திருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். இங்க வந்து x வராது, cars. Okay, fine. இப்போ என்ன பண்ணுங்க, ரன் பண்ணுங்க. இப்போ descending orderல இது என்ன இருக்கு, லிஸ்ட் பிரிண்ட் பண்ணுங்க. Volvo, Shift, Ford, BMW. இதே நான் சிம்பிளி இந்த இடத்துல எம்டியா கொடுத்தனா அது என்ன பண்ணும், ascending orderல சார்ட் பண்ணும். So BMW, Ford, Shift and Volvo. ஓகே, ஸோ இது ஒரு டைப். அடுத்து வந்து இதில் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, இதில் ரெண்டாவது பார்ட் கீன்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அந்த கீ எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்னா, நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷனை பேஸ் பண்ணி, அதாவது சார்ட் பண்ணுறதே ஒரு க்ரைட்டீரியா பேஸ் பண்ணி சார்ட் பண்ணலாம். சார்ட்டிங் பேஸ்ட் ஆன் சம் க்ரைட்டீரியா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், வாட் ஐம் டூயிங் இஸ், ஓகே, ஸோ ஹியர் ஐம் கிரியேட்டிங் அ ஃபங்க்ஷன் def. பைத்தானில் ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணுறேன் with the help of def my fun. ஓகே, அதில் வந்து ஒரு ஆர்குமெண்ட் கொடுக்குறேன், ஈன்னு ஒரு ஆர்குமெண்ட். அது என்ன நான் சொல்கிறேன், ஓகேவா. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஜஸ்ட் ரிட்டர்ன் த கோட், ரிட்டர்ன் என்னது, len of, return len of. So I'm closing this function. Okay, now I'm having a cars. Okay, and the carல வந்து Ford, Mustang, okay, and then BMW. Okay, and the last one, for example, some car like 2-digit car ஏதாவது இருக்கா, somewhere like VM அப்படின்னு கொடுக்குறேன். Okay, now இப்போ பாருங்க, next line what I'm giving is cars dot sort. Okay, based on the key என்ன கொடுக்குறேன், key is equal to
my fun. So இப்போ இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா, there is a list already. இங்க list இருக்கு which consists of 4 elements. I'm telling the list to be list வந்து sort பண்ண சொல்றேன். சார்ட் பண்ணும்போது இந்த கீ வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன்ல என்ன கொடுத்துருக்கோமோ அதை பேஸ் பண்ணி சார்ட் பண்ணும். எப்படின்னா இங்க என்ன பண்ணும், இந்த ஈங்கிறது ஈச் எலமெண்ட் இது லிஸ்ட். ஓகே, ஈங்கிறது என்னது, ஈச் எலமெண்ட் இது லிஸ்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆகும்னா இந்த மை ஃபன்ல ஈங்கிற இடத்துல ஃபோர்டு ரீப்ளேஸ் ஆகும். எது ரீப்ளேஸ் ஆகும், ஃபோர்டு. லெட் மீ ஜஸ்ட் காப்பி, I'll explain what it is. One second. So in the whiteboard I'll explain. Okay, so இதுதான் அந்த கோடிங் நான் எழுதுனது. Okay, now what happens, you have the list car. So இப்போ first வந்து என்ன ஆகும்னா இந்த ஃபோர்டுங்கிறது வந்து இந்த ஈல பாஸ் ஆகும். Then return len of e. So what is the len of e? 4. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எலிமெண்ட் பேஸ் ஆகும். ஓகேயா, அது பேஸ் பண்ணிட்டு ஓகே வாட் இஸ் த லென்த் 1 2 3 4 5 6. அடுத்து இந்த எலிமெண்ட் பாஸ் ஆகும். இந்த எலிமெண்டோட லென்த் என்னது 3 3 6 7. ஓகேவா, அடுத்து வந்து என்ன ஆகுது, இதோட லென்த் 3. அடுத்து இதோட லென்த் என்ன 2. ஸோ இப்போ இதுதான் என்னது லென்த், ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்ஸோட லென்த். அதை பேஸ் பண்ணி சார்ட் பண்ண சொல்றோம். ஓகேவா, ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி சார்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பாரு. ஓகே, ஓகே இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்றோம், சார்ட் பண்றோம். We'll see what is the answer is. It's getting loaded. Let's take little time. Maybe நம்ம print function use பண்ணல, that's the reason. Okay, so what we can do is we can use the print function. Okay, print okay cars. Now when you print cars, can you see reverse orderல sort பண்ணிருக்கு. சாரி, based on the length வந்து எது கம்மியா இருக்கோ, நான் இங்க காமிச்சேன்ல, இங்க காமிச்ச மாதிரி எது கம்மியா இருக்கு 2. ஸோ அந்த 2ல இருந்து, ஏன்னா இந்த இடத்துல நான் ஐ டென்ட் கிவ் எனி அபவுட் விச் ஒன், த ரிவர்ஸ். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல ரிவர்ஸ், இந்த இடத்துல என்ன கொடுக்குறேன், ரிவர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு, நான் என்ன பண்றேன் ட்ரூன்னு கொடுக்குறேன். ரிவர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ட்ரூ. அப்புறம் கீ வந்து இந்த கீ யூஸ் பண்ணு அப்படின்னு சொல்றேன். எது இந்த ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணிருக்கல அந்த கீ. அப்ப இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணிருக்கேன், பேஸ்ட் ஆன் த லென்த் எத்தனை கேரக்டர்ஸ் இருக்கும் அந்த லிஸ்ட்ல அதை பேஸ் பண்ணி சார்ட் பண்ணுங்கிறேன். அதை எதுல டிசெண்டிங் ஆர்டர்ல சார்ட் பண்ணுங்கிறேன். Now you can print this, you can see the highest length is the first element. அதுக்கப்புறம் அப்படியே ரெடியூஸ் ஆயிட்டே வரும். ஓகே, if I don't give anything, இங்க வந்து false கொடுத்தா ascending orderல பண்ணும் length பேஸ் பண்ணி. So you could see 2 digit, 3 digit, then 4 digit, then 7 digit. So this is how we use what, the sort function நம்ம பண்ணுவோம். ஓகேவா, so any doubts up to this? ஏன்னா I think I have covered most of the functions. Okay, so next what we are going to see is a very very important topic, or I can say the last topic, that is called list comprehension. That is called list comprehension. அப்படின்னா என்ன, what is the meaning of list comprehension? Like I want to create a new list. List comprehension ஒரு topic இருக்கு, that is list comprehension. So what is the meaning of list comprehension அப்படின்னா, a simple way to create, or என்ன சொல்றது, ஒரு different way to create a list. Different way to create a list. Different way to create a list. அது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, you can create a new list. You can create a new list from, you can create a new list from existing list. ஏற்கனவே இருக்கிற லிஸ்ட்ல இருந்து நான் என்ன பண்ணலாம், I can create a new list. இது எப்படி பண்றது, அதோட syntax என்னங்கறத ஃபர்ஸ்ட் பாப்போம். First syntax. Okay, so syntax என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, the new list which I am going to create, new list is equal to square bracket, the square bracket first expression. So expression, then I can use a for loop, then item in iterable,
Okay, then followed with the if condition, followed with the if condition equal to true. That means if அந்த condition நம்ம ஒரு for loop குள்ள set of items வந்து என்ன பண்ணுவோம் iterate பண்ணுவோம் அந்த condition எதெல்லாம் true ஆகுதோ that will be what created as a new list. Okay, suppose இப்போ for example I'm creating a list fruits, creating a list of fruits apple, banana, okay, then cherry, then kiwi, then last one mango. So இங்க already ஒரு list இருக்கு. Now I want to create a list. Now I want to create a list. Now the question is I want to create a list. I want to create a list from fruits. இந்த ஏற்கனவே இருக்கிற லிஸ்ட் என்னது fruits. ஃப்ரூட்ஸ்ங்கிறது ஏற்கனவே இருக்கிற லிஸ்ட் அதை வச்சு ஒரு லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணோம். based on what condition அப்படின்னா the elements I want to create a list from fruits where the elements with ஏங்கிற elements இருக்கக்கூடிய what அந்த elements வச்சு elements which contains a இருக்கக்கூடிய elements எதெல்லாம் இந்த லிஸ்ட்ல இருக்கிற elementsல a இருக்கோ அதை வச்சு நான் என்ன பண்ணணும் நியூ லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணணும். ஸோ யூஸ்வலா டிபிக்கலா நம்ம எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா so I'm creating already fruits is there, I'm creating another list called xங்கிற ஒரு empty list, அப்புறம் ஒரு for loop for I in fruits, I in fruits, இதுல ஒரு if condition if a in fruits அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஏங்கிற கேரக்டர் அந்த ஃப்ரூட்ஸ்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு எலமெண்ட்ஸ்லயும் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா நீ என்ன பண்ண அந்த ஃப்ரூட்ஸ் டாட் அப்பெண்ட் என்னது அப்பெண்ட் டு a நியூ லிஸ்ட் என்னது எக்ஸ் இந்த நியூ லிஸ்ட்டுக்கு அப்பெண்ட் பண்ணு. அடுத்து இதோட இந்த ஃபார் லூப் முடிச்சுக்க பிரிண்ட் தட் நியூ லிஸ்ட். ஓகே, இதுதான் ட்ரெடிஷனல் மெத்தட். ஓகே, தட் we will do first of all. First அதை பண்ணுவோம். What I do is I create a list. So fruits apple, banana, then cherry, okay, and then mango, and then kiwi. Okay, so this is the existing list. Now I can print this existing list. Okay, so print என்னென்ன elements இருக்குங்கிறத print பண்ண. Okay, so when you print it you will get what so run பண்ண. So you'll get the answer. Okay, அந்த லிஸ்ட்ல இருக்கு. இப்போ எனக்கு என்ன வேணும் அதுல எதுலலாம் ஏ இருக்கு. இப்போ ஆப்பிள்ல ஏ இருக்கு, பனானால ஏ இருக்கு, செர்ரியில கிடையாது, மேங்கோல ஏ இருக்கு. ஸோ எந்தெந்த எலிமெண்ட்ஸ்லாம் லிஸ்ட் எலிமெண்ட்ஸ்லாம் ஏ இருக்கோ அதை மட்டும் எடுத்து நான் இன்னொரு லிஸ்ட் கிரியேட் பண்றேன். ஸோ ஹவ் ஐம் கிரியேட்டிங் இஸ் ஐம் கிரியேட்டிங் எம்டி லிஸ்ட் எக்ஸ். ஓகே, நவ் ஃபார் ஐங்கிறது அந்த ஐட்ரேட்டிவ் வேரியபிள். இது வந்து நான் லிஸ்ட் காம்ப்ரிஹென்ஷன் இல்லாம பண்றேன். ஸோ ஐ இன் திஸ் ஃப்ரூட்ஸ் ஓகேவா. இதுல கண்டிஷன் இஃப் என்னது ஏ இன் ஃப்ரூட்ஸ் ஏங்கிற கேரக்டர் அந்த ஃப்ரூட்ஸ்ல ஒரு எலிமெண்ட்ல இருக்கான்னு செக் பண்ணிட்டு இருந்துச்சுன்னா நான் என்ன சொல்றேன் ஃப்ரூட்ஸ் டாட் அப்பெண்ட் என்னது அதை வந்து எக்ஸ்ல அப்பெண்ட் பண்ணு. எதெல்லாம் அந்த ஏ கண்டெயின் பண்ணிருக்கோ கண்டிஷன் ஏ கண்டெயின் பண்ணிருக்கோ அதெல்லாம் எதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண சொல்றேன் ஐ எம் ஆஸ்கிங் தட் டு பி appended in the x. Okay, so now what I'm doing is I'm just printing this fruits. So now you check it. Wait, some mistake is there.
So x is equal to empty list. So for I in fruits, okay, fine. And here I should not give fruits here. I should give I, because I is the variable, iterative variable here. So and I தான் இங்க கொடுக்கணும். அப்படி இருந்துச்சுன்னா fruits dot append of x. Okay, இப்போ when I run it, one second, I made some mistake here. I should print x, capital X, small x. So you could see now empty list. So I have to append this to the new list, which is x, append okay. So this is the mistake I've done. Now you could see only those with what a is appended here. So I'll repeat once again. இங்க என்ன பண்றோம்னா ஒரு empty list create பண்ணிரோம். அப்புறம் இந்த existing list iterate பண்றோம் ஒரு எலிமெண்டா. So I in fruits, so I is the iterating variable. அதுல என்ன செக் பண்றோம்னா ஏங்கிறது அந்த ஒரு எலிமெண்ட்லயே இருக்கா, ஐங்கிறது அந்த ஒரு எலிமெண்டா ஐட்ரேட்டிங் வேரியபிள செக் பண்ணோம். ஸோ ஒரு எலிமெண்ட்லயும் ஏ இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்றோம். இருந்துச்சுன்னா அதை என்ன பண்றோம், அந்த நியூ லிஸ்ட்ங்கிறத எக்ஸ், அதுல அந்த ஐயை வந்து பர்டிகுலர் எலிமெண்ட்டை வந்து என்ன பண்ணிடுறோம், அப்பெண்ட் பண்ணிடுறோம். ஃபைனலா இந்த ஐட்ரேஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த நியூ லிஸ்ட்டை பிரிண்ட் பண்றோம். சப்போஸ் இஃப் ஐ ஆஸ்கிங் விச் இஸ் நாட் இன் ஏ இல்லாதது வேணும் அப்படின்னா நாட் இன் ஐ அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா இப்போ என்ன ஒரு ஆன்சர், செர்ரி அண்ட் கிவி வரும். ஏன் செர்ரி அண்ட் கிவி வருது, ஏன்னா இந்த இடத்துல வந்து நான் என்ன கண்டிஷன் கொடுத்துருக்கேன், ஏ எதெல்லாம் இல்லையோ, ஏ நாட் இன் ஐ, அப்ப எதெல்லாம் ஏ இல்லையோ அதெல்லாம் நான் என்ன பண்ண சொல்றேன், பிரிண்ட் பண்ண சொல்றேன். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ கேன் கிரியேட் ஒன் வே ஆஃப் வாட் ப்ரோக்ராம். பட் இப்போ இது நான் லிஸ்ட் காம்ப்ரிஹென்ஷன் யூஸ் பண்ணும்போது இதே ப்ரோக்ராமை நான் எப்படி பண்றேன்னு பாருங்க. I use list comprehension, single line, ஒரு ஆல்ரெடி ஒரு லிஸ்ட் இருக்கு, இதோட சிங்கிள் லைன் நான் என்ன பண்றேன்னா x for x in fruits, for x in fruits condition என்ன கொடுக்கணும்னா if a in x, if a in x, அவ்வளவுதான். then I'm printing, sorry இந்த இடத்துல for a கொடுக்கல, so கொடுத்துருக்கேன் for x in x, fruits in a. okay, then I'm printing print that x. sorry இங்க x யூஸ் பண்ண வேணாம், let me create a new list, new fruits, I'm going to print here new fruits. okay, just check it here. so you could see எதெல்லாம் ஏ இருக்கோ அதெல்லாம் என்ன பண்ணிருக்கு, இது பிரிண்ட். ஸோ ஒரே லைன்ல நான் லிஸ்ட் காம்ப்ரிஹென்ஷன்ல இங்க என்ன பண்றேன்னா இது ஃபர்ஸ்ட் இப்படி பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஃபார் எக்ஸ் இன் ஐம் ஐட்ரேட்டிங் திஸ் ஃப்ரூட்டை ஐட்ரேட் பண்றேன். ஃபார் லூப்ல என்ன பண்றேன், ஒரு எலிமெண்டா அந்த ஃப்ரூட்ல இருக்கிறத ஐட்ரேட் பண்ணி ஒரு கண்டிஷன் கொடுக்குறேன், என்னது இஃப் ஏ இன் எக்ஸ். இந்த எக்ஸுங்கிறதா ஒரு எலிமெண்டா அந்த ஃப்ரூட்ல இருக்கிறது ஏ இருக்கான்னு பா, அது எதெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் இந்த எக்ஸ்ல போய் ஸ்டோர் பண்ணும். அதை வந்து புது லிஸ்ட்டை என்ன பண்ணிடும், கிரியேட் பண்ணும். திஸ் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் லிஸ்ட் காம்ப்ரிஹென்ஷன். ஸோ லிஸ்ட் காம்ப்ரிஹென்ஷன்ல நான் என்ன பண்றேன்னா ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் லிஸ்ட்டை நான் என்ன பண்றேன், ஐட்ரேட் பண்ணி அதுல இருந்து ஒரு நியூ லிஸ்ட்டை என்ன பண்றேன், கிரியேட் பண்றேன். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் வே வி கேன் கிரியேட் வாட், நியூ லிஸ்ட். ஐ திங்க் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். இதே வந்து நாட் இன் ஏ, நாட் இன் ஏ அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா எதெல்லாம் அதுல இல்லையோ அது மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணும், செர்ரி அண்ட் கிவியை மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணும். சப்போஸ் நான் கண்டிஷனே கொடுக்கல அப்படின்னா இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணல, கண்டிஷனே கொடுக்காம ஜஸ்ட் ஃபார் எக்ஸ் இன் ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்னா இது எல்லாத்தையுமே ஃபுல்லா ஐட்ரேட் பண்ணி அந்த ஃபுல் லிஸ்டையுமே எது கொடுத்துரும், நியூ லிஸ்ட் கொடுத்துரும். ஸோ அப்ப என்ன இருக்குதோ அது அப்படியே என்ன ஆயிரும், இதுக்கும் வந்துடும், காப்பி மாதிரி. ஓகே, இஃப் ஐ நாட் கிவிங் எனி ஃபங்க்ஷன் ஹியர் இட் வில் டூ த சேம் திங். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதே நான் ஐ எம் டூயிங் சம் அதர் வே. எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஐ எம் கிரியேட்டிங் x is equal to x for x in range function யூஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம். இப்போ ரேஞ்சில் நான் என்ன பண்றேன், 10ன்னு கொடுத்துட்டு என்ன பண்றேன், அதை வந்து பிரிண்ட் பண்றேன்னு வச்சுக்க. இப்போ இந்த இடத்துல x இல்லை,
For example, M is the new list. So if I print M, இங்க என்ன ஆகும்? X in range னா 0 ல இருந்து 9 வரைக்கும் என்ன பண்ணும்? லிஸ்ட் எடுத்து அதை வந்து இந்த X ல ஸ்டோர் பண்ணிட்டு அதுதான் இந்த நியூ லிஸ்ட்டை print பண்ணும். So இப்போ when I run this, you could see 0 to 9 வந்து என்ன பண்ணும்? லிஸ்ட்டை print பண்ணும். இதுல நீ என்ன பண்ணலாம்? சில கண்டிஷன் கொடுக்கலாம். எப்படி கண்டிஷன் கொடுக்கலாம்னா for x in the range, அடுத்து if x greater than 5 கொடுக்கலாம். இப்படி கொடுத்துட்டு இப்போ என்ன அர்த்தம்? இங்க இருக்கிற ரேஞ்ச் 10, அப்ப 0 to 9 வரைக்கும் அதுல எதெல்லாம் x less than 5 இருக்கோ அதை மட்டும் தான் ஸ்டோர் பண்ண சொல்றோம். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் லிஸ்ட் கிரியேட் ஆகும். அப்போ 0 to 5 குள்ள தான் லிஸ்ட் கிரியேட் ஆகும். தட் இஸ் ஃப்ரம் 0 to 4. ஓகே, ஸோ இப்போ இது ஒன் வே. ஓகேவா? அதே மாதிரி you can, if I say greater than 5 அப்படின்னா it will create which are the values that are greater than 5. அதை வச்சு லிஸ்ட்டை கிரியேட் பண்ணுவோம். சிமிலர்லி நான் ஏற்கனவே ஃப்ரூட்ஸ்னு ஒன்று கொடுத்தேன்ல, அதே மாதிரி இந்த இடத்துல என்ன பண்ணலாம்? I can even for example let me do a problem. The problem எப்படி அப்படின்னா, the problem is, let me tell you the problem. I need to write a Python code, okay, to find what? Squares. So I have to write a Python program to find the Python program to find the squares, of the first 10 numbers. First 10 numbers from 1 to 10. For 1 to 10 numbers range, அதுக்கு நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ 1 to 10ங்கும் போது என்ன பண்ணலாம்? ஃபார் எக்ஸ் இன் நீ ரேஞ்சை செட் பண்ணு. 1, 10 கொடுக்காம 11 கொடு. ஏன்னா 11 கொடுத்தீங்கன்னா தான் 1 to 10 எடுத்துக்கிறோம். அதில் நான் என்ன பண்ணணும்? ஸ்கொயர் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ நீ இங்கே இது எடுத்துக்கிட்டு இந்த இடத்துல நீ என்ன கொடு? எக்ஸ் கிராஸ் எக்ஸ்ன்னு கொடு. ஸோ இந்த ரேஞ்சில் இருக்கிற ஒரு எலமெண்ட்டோ எது 1 to 10 அது என்ன பண்ணும்? மல்டிப்ளை பண்ணி எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ்னா ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கும். ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சு அந்த எலமெண்ட் எல்லாத்தையுமே எதில் ஸ்டோர் பண்ணும்? எம்ல ஸ்டோர் பண்ணும். இப்போ பிரிண்ட் பண்ணி பாரு. So can you see the square of first 10 numbers? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. இப்போ இது மாதிரி நீ எது வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம். ஈவன் அப் டு 20 கூட நீ கொடுத்துக்கலாம். 20 வரைக்கும் வேணும்னா 21 கொடுத்துட்டு you can find it here. So it will print. So how easy it is. So இதுதான் வந்து இப்போ இந்த கொஸ்டினையும் மாத்திடலாம் from 1 to 20. Even you can check lot of things. இதை வச்சு நீ இப்போ நிறைய பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம்? செக் பண்ணலாம். Okay, so I think this is what I want to discuss today. Okay, அதே மாதிரி நீங்க sum and average of list கண்டுபிடிக்கலாம். Write a Python program to find the sum of all elements in the list. Okay, so இப்போ நான் ஒரு லிஸ்ட் கிரியேட் பண்றேன். இதே m is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ஸோ இந்த எலிமெண்டோட சம் கண்டுபிடிக்கிறோம். ஸோ சம் இஸ் ஈக்குவல் டு 0ன்னு எடுத்துக்கோங்க. ஸோ லூப் கொடுங்க ஃபார் I in m. ஓகே, ஸோ சம் பிளஸ் ஈக்குவல் டு என்னது? சம் பிளஸ் ஈக்குவல் டு I. அவ்வளோதான் இந்த லூப்பு. தென் பிரிண்ட் த சம். ஸோ இது என்ன பண்ணும்? சம் இனிஷியலாக 0ன்னு எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, அதுக்கப்புறம் ஒரு எலிமெண்ட்டே அந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கிறத என்ன பண்ணும்? அந்த சம்மோட ஆட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு 1ங்கிறது ஐயில் ஸ்டோர் ஆகிட்டு சம் 0, 0 + 1, 1 will be the sum. அடுத்த எலிமெண்ட் 2, ஸோ 1 + 2, 3. ஸோ இந்த மாதிரி என்ன பண்ணும்? ஒவ்வொரு தடவையும் ஆட் பண்ணி it will give you the 55. This is the answer. இது மாதிரி 100 எலிமெண்ட்ஸ் வரைக்கும் கூட பண்ணலாம். ஓகே, நீ என்ன பண்ணலாம்? இந்த இடத்துல ஒரு காம்ப்ரிஹென்ஷன் லிஸ்ட். ஸோ ஃபைண்ட் த சம் ஆஃப் ஆல் எலிமெண்ட்ஸ் from 1 to 100. Find the sum of all the elements from 1 to 100. நீ என்ன பண்ணலாம்னா இந்த இடத்துல ஒரு லிஸ்ட் வந்து காம்ப்ரிஹென்ஷன்ல கிரியேட் பண்ண. எப்படி? for x in range 1, 1. ஓகேவா? ஸோ ஒரு லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணிடும். ஸோ அந்த லிஸ்ட்ல என்ன பண்ணும்? 0 சம்மு இங்க போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு பாருங்க. So 50 is the find the answer from 1 to 100 ஓட summation. Okay, so நம்ம லிஸ்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிட்டோம் 100 வரைக்கும் using the list comprehension. அதுக்கப்புறம் sum of that. Even average also we can find it out. Average is equal to
sum divided by what the total number of இது. So அது total number என்ன சொல்லலாம்? Len of m. Okay, so you can print sum comma average. You can print the sum comma average. So when you print, so it is 50 50 and 50.5. so this is how you do it. Okay, so இந்த மாதிரி numerous number of examples பார்க்கலாம். பட் இது போதும். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இதே மாதிரி என்ன பண்றோம், ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டுட்டோரியல் பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த கிளாஸை வைண்ட் அப் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா as I told you posted in the comments. ஓகேங்களா? நிறைய பேர் வந்து இதை வந்து கொஞ்சம் சீரியஸாக எடுத்து பண்ணுங்க. ஏன்னா இந்த மாதிரி பைத்தான் வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஓரியன்ட் பேப்பர். அந்த பேப்பரை வந்து நம்ம எடுத்து படிக்கிறோம் அப்படின்னா அது எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டானது. அதே மாதிரி நம்ம நெட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஏன் வீக்கெண்டில் நான் லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் வரேன் அப்படின்னு சொன்னால், வீக் டேஸில் நீங்கள் எல்லாருக்குமே உங்களுக்கு கிளாஸ் இருக்கும், ஆன்லைன் கிளாஸ். ஸோ உங்களுக்கு டேட்டா பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் ஈவினிங் ஹவர்ஸில். அதே மாதிரி நீங்களும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக தான் டெய்லியும் டேட்டாவை ஸ்பெண்ட் பண்ணுவீங்க. ஸோ அதனால் உங்களுக்கு டேட்டா பத்தாது. ஓகே, ஸோ அதனால் வீக்கெண்ட் அப்படிங்கும்போது இந்த கிளாஸஸ் இல்லாத அந்த 4 hours 5 hours வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அதனால் every week Sunday we'll have a live streaming. ஓகே, அது பைத்தானா இருக்கட்டும், ஜாவாவா இருக்கட்டும், இல்லை எனி இண்டஸ்ட்ரி ஓரியன்ட் இன்டர்வியூ ஓரியன்ட் டாபிக் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ அதனால இந்த வாரத்துலேருந்து தயவு செஞ்சு சண்டே வந்து டேட்டாவை கொஞ்சம் ரிசர்வ் பண்ணுங்க. என்னோட டுட்டோரியல் காண்டி யாரெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பார்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ, சீக்கிரம் பிளேஸ் ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்களோ, we can do it. ஓகே, ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யர் கேரியர். சேஃபாக இருங்க. ஓகேங்களா? அடுத்த வாரம் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது சுஹேல். டேக் கேர். பை.